wase wenye God mwenyewe anakuanga maintained, so wanawapush penye power iko by default, na wao wanakuanga wamebeba a certain mandate in a certain time. Ikishaisha they disappear. Then the last nini part of greatness, there are those now who are just born great. Kuna wale wase wenye kutoka akue mtoi alijipata tu akiwa hivyo naturally, so ni kitu tu anazaliwa nayo akigrow like the man Jesus now. So greatness iko divided into groups, so people are, everyone is great but in different designs. Unaweza pata itakutake maybe ka 30 years, kuna mwingine 15 16 akiwa 20, kuna mwingine kutoka tu kwa mtoi amejipata tu kwa hiyo circle na itabidi amegrow nayo. So depending on where it finds you, the dynamics are a bit different. So that's why tulianza tukasema greatness is not, it's not an event. It's a process. It comes through a certain process. So inaweza kuwa process niwe mwenyewe umelipia ama wazae wako ama hadi pastor. Juu unaweza jipata in a church and maybe you are a worshipper, ama you have the gift of preaching. Na wako wanakupea mic ku preach and the church has like 300,000 people. Greatness yako ishaanza ukiwa teenager. So kuna msee mwenye alilipia. So process ililipiwa na ule msee si wewe. So a process can be either you, it can be your parent, it can be your mentors. So greatness is in different designs. And you saw it even the other week. Tulisimama na Pastor T kwa pulpit. Nimeona video imehit 1k views within 4 days. So utapata it is greatness, but at some point simi nimeilipia. Ni msee alilipia. Juu ameleba ndo afike hapo. So so it's in different designs. But greatness is just greatness, but now it comes in different ways. Yes. Let me before talk up kwa the 5 stages. Yes. Let's take an example of Elisha. Yes. Elisha and Elijah. Hiyo ni which stage is that? Is it for sasa ni God alimplace hapo for a certain mandate, so akampush to a certain atmosphere. And you see that Elisha, funny enough, alipata Elijah kanta ku give up. Akumpata kaumse ako na hiyo flowers, as in wase wengi wako around him, of which even there are lessons that we learn. Many people want to join great people because they are winning hiyo part ya fame. Many people want to join you when you're doing it, wakati unapiga ma events, wanaona unaitwa places, but many people don't want to join people in their moments when they are lonely and the moments that they are building. So for Elisha, God alikuwa understand that say there is a kingdom mandate, so akampush in that certain atmosphere. So kwa hiyo yake ni God pushing him because God kuna kitu anataka kudu in a certain time, in a certain period. I love it. Yes. Tukuje lini? Umesikia hiyo ndio inakwanga hapa. Now your father is great. Yes. And he's a legend. Now from the 5 stages, unaona kama wewe before tuone. I think I just found myself there. I didn't pay for it. Someone paid for it. I just found myself there, and I have to make sure that I maintain it. And even grow it. Yes. Okay, sasa wewe dad na mama wanaimba wote, si ndio? Ndio. Now you ulizaliwa and then ukajipata guy yake mami anaimba kwa nyumba na dad wanaimba. So wewe, and I saw your song, you have a song. Yes, I do. On YouTube. Yes. Ebu chorus tu kidogo, ni penzi lako niliona kitu kama hicho. Yeah, it goes. Chorus ndio watu wajue muti haiangukangi matunda doesn't inawangaje? Matunda yaanguki mbali na mti. Na mti. Now, twende kazi kidogo. Natabasamu nikifikiria penzi lako. And I'm shining, kwa kweli we umening'arisha. Natabasamu nikifikiria penzi lako. And I'm shining, kwa kweli we umening'arisha. Mimi nasema kwamba Yesu ni Bwana, ameweza mimi kuning'arisha. Nikikuwa hapa tukikunya juo na tumeketi na Lino. Wow. We shall do that song, okay? Okay. So my question is, ulizaliwa ukajipata uko na mom na dad wenye wanaimba. When did you discover kwamba unaweza imba? Ama juu daddy na mama walikuwa wanaimba every time, so ukasema no, because by this sasa mimi sina kitu kingine naweza fanya kwa hii nyumba niimbe. Ama daddy alikulazimisha uimbe? Hapana, hakunilazimisha. Actually when I was in primary school, I had a group of girls that we were singing with together, because of course unajua I went to primary boarding, so tulikuwa tunaimba on Sundays and stuff like that. So we used to do composition, but I didn't really take it very serious during that time. So when I joined Life Pool Chapel, that's where I worship. So when I joined Life Pool, that's when I started even doing BGV. I started doing my own music. So let's just say it's not something that I just started from the word go.
I wasn't sure that I was a very good singer at that time. Leo But with Kiingereza iko time, hapa. Sasa unajua unaona mtu wa oh, kamera. Huyo sasa yeye na Kiswahili, okay. Kiingereza. Anajua tu ile ya kupita mtihani. Sasa tukue tuna mix kidogo. Okay, sawa sawa. So nilikuwa nasema hivi, sikuanza kuimba nikiwa mchanga kabisa. Yani nilianza kuimba when I grew up, nikiwa already nimeshakuwa mkubwa, and people are like, what are you doing with yourself? What are you doing with yourself? You know? Lakini sasa I started working in the kwa studio. Sasa kwa studio inakulazimu uweze pia kuweza kukuza kipaji chako. Wow. Yeah. Unajua you are a perfect example kwa what Benihini just given us. Yes. Kwamba you can find yourself uko kwa greatness. Somebody has already paid the price. Yes. Sasa wewe hata stories za BGV. Umesema BVB. BGV. BBB. That's a backup vocalist. Oh. Yes. We, sio BBI. Hapana. BGV. Oh, BGV. BV. GV. Background vocalist. Background vocalist. Yes. So umesikia nyinyi watu ambao kwa mimi nilikuwa najua. Wewe unaita BBI? Hapa kuna huyo mtu alikuwa kuna mtu hapa anaitwa Ndovu. Alikuwa ndani ni BBI. Okay. Nilimwambia si BBI ni Okay. BGV. Yeah. So before to look for president, nataka I want us to take the process of before you start singing. Hiyo unaona hiyo ya age 1 mpaka umesema ulianzia hapo sasa high school ndio unaona hivi primary. Yes. Is the first 10 years hapo hivyo. Yes. The foundation of kwenda church because we are very intentional by the way on this program, whereby nataka watu wajue the importance of kufuata hiyo process ukiambia ni church, prayer, vitu kama hizo. Yes, umezaliwa kanisani. Kwenda kanisani ni lazima. Ilikuwa lazima. Mpaka wa leo ni lazima. So umezaliwa Kiswahili. Mix tu hivyo tukienda. Mungu atatusaidia. The grace is sufficient. Yeah, so church for us was a must. Yeah, and singing was not a must actually. My dad alituachilia mtu aichague. Aweze kuchagua kama anataka kuwa mwimbaji, because in our family I'm the only one who sings. Hiyo wanaume wote ni biashara yote ama watu wa biashara, ma DJ na wase wa sound na watu wa studio. Yeah. So you are a musical thing here. Yes, we are all musical but in different ways. Kuna DJ? Kwanza wewe ni namba ngapi? Mimi ni number 1. Wewe ni first born? Yes. Hiyo ingine yote ni ya huko nyuma. Second born ni what does he do? He's into PA, sound system. Sound. Yes. Alafu number 3? Number 3 is a DJ. DJ chiki. Hao ndio watu wanatukatizanga muziki ndio tunaanza kuenjoy tu hivi. Wanakata. Kabisa. Alafu fourth born, he's into production audio. And also DJing also. Kidogo. Yenyewe kuzaliwa kwa musical family is not a joke. President. Yes. Tukuja kwa background yako kidogo tu. Yes. So that we connect the beauty of foundation. Yes. Okay. Because foundation is very important. They say there's a point you said last time you were here. Yes. That it takes very many years to lay a foundation. Yes. You are giving a building Burj Khalifa. Yeah, it took 10 years. 10 years foundation. 10 years to build the building, but Yes. it took 8 years to build the foundation, then 2 years to build the building. Please endelea tu hapo. So, well, they say that foundations dictate receptions. So, the stronger the foundation, the better now the person is able to maneuver. And there are different sets of foundations in our society today. Again, back on it, it's very fortunate that actually what you're talking today, it's what I'm writing in my 3rd book. Wow. So, there are 5 things also. There are 5 types of foundation in life. There is the church, there are schools, there is the society, there is the mental foundation, then there is the spiritual foundation. So the church, it's where you go to church, where you fellowship. It can also have a way to influence you, actually 70%. There is the school. School can also influence you a lot. So if you dwell so much, ukienda shule sana, you'll find that there are people who reason very scientifically. Now, our reason, like people who understand religion or anything. And there are people who reason very religiously. Now, our reason ka watu wa shule, so uta realize who am influence you on the foundation. Then kuna wale wenye sawa ku-influence na society kabisa, they are very secular in nature. That's also a foundation by itself. Then there is the spiritual foundation that you'll have to build it by yourself. Then there is the mental foundation. Mental foundation unabuildiwa na books, mentorship na hizo vitu zote. So those are the 5 types of foundation that influence greatness. Yeah. So for me I grew up partly in Western, then we came back to Nairobi.
Mzee alikuwa karao, Masa alikuwa mwalimu wa history and government. Wow. So most of the time nilikuwa asikia Marcus Garvey akitajwa, Nelson Mandela. Marcus Garvey. Marcus Garvey ni Pan-Africanist. Mwenye wimbo kwa reggae. Ile Martin Luther Black sasa. Au Pan-Africanist. So sometimes nilikuwa chukua hizo books naangalia picha zao wase, nasoma hizo books once in a while. So one day nikipitia hizo books niko na quote ya Martin Luther King. Imeandikwa, if you have nothing to live for, you have nothing to die for. So hiyo quote ndio nilikuwa naishingi nayo. So the next day tulishia shule, mmoja akauliza watu, who do you want to be? So watu walikuwa wanasema pilot, wengine doctor, wengine hizo mavitu zote, good professions. Mimi nikasema I want to be a Pan-Africanist. So mmoja akashangaa, tulikuwa class 5. Class 5 unajua Pan-Africanist. Sasa mmoja akauliza, why do you want to be a Pan-Africanist? Nikasema, if you have nothing to live for, you have nothing to die for. So akashtuka akaniambia, so where did you discover that? So nikamwambia, at home. I've been reading books at home. So the next day Masa alikama akaambia, kijana wako akili yake inakimbia mbio, haiko kwa stage yake, so let him read a lot of newspapers and books. So every Friday Masa alikuwa anakamna Daily Nation, The Standard. Mzee akiwatch news, tuko hapo tumekaa naye tuna watch news. So nikaanza ku understand current affairs. So tungekuwa class wauliza, who is the chief justice, who is the attorney general, who is the minister of justice. Unajua cabinet yote. Anajua cabinet yote. So through that ikaanza sasa kuni influence ku reason like more of a politician. So hadi mmoja akiongelea issue political, mimi ndo ningechangia class mzima watu wamenyamaza. Juu hata wajui. Exactly. Wow. So class 8, class 7 nikafanya ile the first speech competition. Yes. Ya public speaking. Speech ya kwanza nikapewa, if I become the president of Kenya, I did it. Nikakuwa number 1. That was the confirmation that I can be a president. Then nikafika hadi nationals, nikatoa speech State House, president akasimama. Huyu alikuwa Kibaki ama alikuwa Kibaki? Akasimama. Yeah. Na venye alikuwa kitambo umchekeshe huyo president. So kupewa standing ovation to me, it was a defining moment. I went back to school. I ran for presidency. Wait, sasa. before hapo. Yeah. Ulikuwa State House ukiwa how old? Nilikuwa 13. Okay, pause kabla tuendelee. Mtazamaji, State House alikuwa akiwa 13. Na wewe State House umeenda ni ile tu ya gazeti umegusa, usijali. Sawa, Yesu ni Bwana. Jesus is Lord. Sawa, usife moyo. Tuendelee. Yeah, so it showed me that hizi vitu zote zenye umekuwa ukidu si ufala. So that's why greatness iko na part ya preparation. Yes, apple. Yeah, so nikarudi home nikaanza kuwa curious to dig deeper. So hapo hivyo nikasoma the first book inaitwa Conversation with Myself ya Nelson Mandela. Nikasoma The Mistakes That Great Men Make. Then later nikasoma Dreams for My Father Barack Obama. So ikaanza kuwa something sasa normal. Lifestyle ya by kusoma. the time nilikuwa naingia form 1 form 2, I could do like 2 books or 1 week per month. Then sasa nikaanza kuzoea. Then sasa ndo hizo expulsions ikakuja za incitement. So learning in 7 high schools during that period, anytime nilikuwa naenda home. Atupose kwanza tucheke. Umemaanisha ulisoma majina za high school 7 kwa gazeti ama kwenda kwa high school 7? 7 high schools mazi. Few months. So ukilikuwa unaingia high school alafu sasa unaambia una insight wase. Ilikuwa ina come out. You know, for me I was trying to control. But you know, now having read books, for me I was looking at things from a different perspective. So for example, I will be in a school na prefect ananiambia nimpe so asiniandike noisemakers. So mimi naambia mbona usiniandike, mbona nikupe so. So nikiuliza hizo questions wanasema kijana ako radical. Ako rude. So through that tukienda kwa principal natoa facts, natoa like 12 reasons mbona hujamaa chujwe na nagather signatures. So to them they were saying this guy is very political. So nikaitwa na principal nikaambia acha tukuweke prefect. Utulie. Akasema mimi sitaki kuwa prefect. So akasema mbona hutaki kuwa prefect? Unajua hiyo ni a way of inaitwa hit the shepherd, scatter the sheep. Ni law number 16. Yeah, ni law number 16 kwa power. The 21 laws of power. Yeah. So nilikuwa najua. So nikamwambia una apply law number 16. So akasema wakaona this guy can't be contained. Yeah. So ningeenda shule next wanawacall. Wanaambia principal kijana ni very good communicator, very smart, be careful. So mtu unajua kishasema hivyo hadi ukishikwa mistake kanu is making. Unachujwa. Jo hawataki sasa hiyo the worst happen. Wanaona umeanza signs and symptoms. So through that most of the time ningeenda hadi kwa shule sina intention ya kuinsight mse. But because kitu ishaambiwa najipata tu, and you see for me nilikuwa naenda great debaters because I have 7 medals from 7 different regions. Yeah, I saw you there. So nikienda hapo hivyo wataniona kwa TV great debater, so watajua issue sasa yako issue ile, so watakall waseme that young man very good, very ako sawa kabisa, but you just wait. So there is already an expectation even before I act.
Wow. You get? So now it ended up becoming a problem. Then nikapata na Pastor T. So tukaanza greatness now from a different hapo angle. kwa kukutana na Pastor T. Wacha tukuje kwa Mresh. Yes. Umesikia 7 high school unaona uko guy unasemaje? Wewe nimejua ulikuwa church ukimba praise and worship. Watu wakienda great. Maybe just tell us kidogo, unajua there's somebody who's watching and they really want to know. In fact kuna mwenye there's a radio presenter wa mahali ametuma message hapa nimeona live and watch. Anaitwa Amani. Amani wasemaje? Tanzania huyu. Amani. So primary ilikuwa wapi? Kugusia tu ndio watu wa hiyo primary sasa hivi feel guy. Hata sisi pia tuko hapa lakini naweza kuwa hapo. Wow. Primary I first started in BD Primary School. I did two primary. BD ya Buruburu. Kuna hiyo na nyingine okay. Kuna hiyo ya primary ya hapa Nairobi. Then I went to Makutano boarding in Machakos. Boarding uligindo kwa how old? I was in class 6. Oh, first born. Parents msukuma mapema sana. Yeah, class 6. So yeah, mimi nimesoma primary mbili tu. Yeah. And then high school ukaenda? High school I went to Chogoria Girls. Chogoria, najua huko. The only school. I didn't go to others. Kampo ukaenda wapi? University of Nairobi. Kabete pesa? Lower Kabete, yes. Ukasomea pesa? Ndio. Hata pia mimi nilikuwa huko, lakini nilikuwa nakujanga kuona gate venye inakaa, gazeti iko soma. Wow. Okay, tukuje kwa process because hapo ndio I want us to do so much on the process before tukuje kwa president Carter kutana na Pastor T. Now, wewe nataka utuambie I want us the experience now you and parents at home. Because there are very many people who are watching. Wakona already great people. Maybe their fathers are accountants, they are lecturers, they are politicians. Your experience here home, you know, with the parents, your parents at home. Okay. Well, you know, parents have to be parents whenever they are home, and when they get out there, wakitoka hapo nje wanakuwa what God has ordained them to be. So like my parents were musicians, so they used to go for ministry. Walikuwa wanaenda kuimba different countries, different counties. Na sisi tulikuwa tunabaki kwa nyumba kusoma kama kawaida. Hiyo ndio ilikuwa kazi yetu. So kazi yetu ilikuwa kusoma. Yao ilikuwa kuimba na kutafuta pesa. Sababu you know si tumelelewa na music. Yeah, hiyo ndio kazi my parents have done all along, and it's still what we are doing to date. So let's just say it has been just hatujakuwa sana interactive with my parents, especially because wao walikuja Nairobi kutafuta. Yeah, so but tumelelewa kwa kanisa. What we are supposed to do, we know what we are supposed to do. Tumelelewa vizuri and all that. I guess that's it. Okay, before to talk hapo, you are a firstborn. Yes. Na hii nyingine yote inakufuata ni boy child. Yes. Wewe unajua boy child? That's true. Boy child. Kidogo tu hapo ndio unajua we are talking this because there are people outside there. Mtu kuna tu sahi ka firstborn ka dem kama tu wewe karembo kwanza. Sema then anafuata na watu wengine huko nyuma wengi then anasema mabro zangu wanasumbuanga hata kumwambia waache kuoji Arsenal hata kama karibu anachujo lakini ako tu hapa ameshikilia. Challenges za kudeal na boy child as a leader now, as a leader who is a lady at home. Ni ngumu. Let me just say the truth, because one, my boys wanasikianga wanajua na wao ndo kusema. So trust you me, it has been hard. And then boys, unajua mwanamke anapenda kuwa na usafi and all that. Then the boy child doesn't care. No, brothers wako peke yao. Hapana. President huyu unaona venye ako smart. Ako smart juu amekuja ku TV. Enda kwa bedroom yake uangalie kama vitabu haziko everywhere, socks ziko everywhere. No offense, but sijui. Probably yeye ni mneat. The neat ones are very few. Yeah, including myself. Kwa sure ujangara juu ya screen. Hapana, mimi niko tu normal. Yeah, so it's a challenge. You have to be strict. Hata ukiwa strict wanakuwa saa ingine wanaweza kudharau at a point. Kuna time yenyewe unasikia utatusho nini wewe ni dem sini kuna time yenyewe ushafikishana juu hiyo time unajua dadia yuko. Mimi na brother yangu mwenye amenifuata tumechana na 1 year. Oh yes. Kupigana nayo.
Kupigia Yeah, na ngoma ama? tumepiga. Oh, ile ya kuvurugana ile. You know. Yeah, so yeah, hakuwa na understand. Yeah, najua. Okay, there's that thing that says watu wanafikiria like being a man, the first boy, you're like the firstborn. So my question is, so many, you know? Yeah. So many. Mimi So there was that, but it's just me and my bro mwenye tumefatana. The rest, they're Walikuwa na- respectful, wanakusikiza and all that, because tumeachana with quite some years. So it has only been a challenge with my second born brother. But Mpaka again, sahi ama hapo penye mlikuwa mpaka sahi still fight. It happens. Mnafight But remote, we nini. fight points. Yani, Points, yeah, na this has kuget. to be, you know, now we're in the family business. So we have to put all our minds there, and he has his point, I have mine. We mi na yeye hatusikizanangi. My parents have to come in between and make Kwe things. jazi. Yeah. President, Yes. tulikuwa tumachi. Unajua do you know why I'm basing that? Because kuna mtu kuna the perfect example. That's why unaona tunampatia time Yes. ndio to balance. Exactly. Yes, because we want this nation in the next few years maze tusikwange hii stories za mtu kuinuka na dunda next week. Hiyo ni minyo tunataka ishinde kabisa. Semeni amen. Tuseme amen wote. Amen. We want, you know, those guys who are watching. Hii mambo ya ufala, umepata kapesa, umepata kagari hapa unadhania ati sasa wewe ndio uko na gari kubwa. Kuna mwenye uko na Boeing maze. Imagine. Unaget? Yeah. Let me just give a small nini kidogo. Tulienda Karen. Sasa tumeenda Karen ile tu unajua tumeitwa mtu akona sherehe hapo. So kuna msako na hii Subaru hii ya kelele hii. Yeye ako nayo na sisi tuko na nyingine Subaru lakini si ya kelele. So tumeingia hapo. Na msana anajichocha mwanzo. Me this car niliona pesa mfuko moja. So hata ajui penye tunaenda ni wapi. So tumeingia pale ni nini introduction. Nini anapeana introduction. Aishaanza kusema venye anunua gari, sijui nini. Sasa mtu mwenye hata alikuja pale kutuserve. Sasa unajua yeye ako na mwili huyo Subaru kelele. Na huyo penye tumeenda ni mtu muslimu kama mimi. Sawa? Maana sisi kama wanajibi kama mimi. Sasa during that time introduction so mwenye alikuwa ametuconnect, so introduction introduce the person, the owner. Yes. Only to realize the owner, okay, wa hiyo area ndio akona 6 jumbo jets. One aeroplane ya mzigo ni 6 billion. What happened wakati umsali skevo alitoka kumaliza event. Alitoka akadrive hiyo kelele yake akafanya aje? Akazidi. I just want us to talk because mazi hiyo ni ujinga sana mazi. Wewe unanunua gari hapa sijui V8 sijui gari ya milioni 20 unaanza kuona kama barabara ni yako. You know that is nonsense that nataka to handle size. Yes. The problem is ukipata msee kuna the gate of pride ni ati alikuwa na dreams ndogo. That's completely achievable. Watu wenye wako na very big dreams wanakuanga very humble. It's been an honor. I've met very big people in this country. Interacted with some of the richest people in this country. One of them including Dr. Chris Kirubi. And one of the things which I notice now, I say, they're very humble. So I asked myself why. I realized it's because these people have dreams that are very bigger than themselves. So pride haiwezi penetrate kwa kichwa. Msee akikuwa na pride, ni msee mwenye anakuwa na mentality amefika. So umeelewa? So ukiwa na dreams, you see, they say that when your dreams are too big, some things are too small. Like pride. Yes. So pride inakuanga gate ya tu. Utaona hadi wasee, I think nyi hapa hivi kwa show mnaonanga wasee, mnaweza ita msee waambie talk to my PA. Unapata msee ako na mapia wa 6 na yuko busy. Hayuko busy. Jukwa busy CBD. Arudi hapo. So uta notice wase ni mtu tu ame-complicate issues. Msee ako online ameona message lakini juu anataka kuwekea perception ya yako busy hata reply hiyo saa. Na ameiona. Ama si reply juu anataka kuwekea perception yako busy but in real sense yuko busy. Ni perception tu. Juu msee mwenye ako busy wa struggle ku prove any point. Msee mwenye ni billionaire wa struggle ku prove any billionaire. Utaona. Utaona hata struggle msee mwenye ako gifted hata struggle kupata attention ya wase. So hii story inakuanga story na wase walikuwa na dreams ndogo. So hii dream ikafidiwa na kitu kubwa yenye yako unexpected. Alikuwa anafikiria kunoti Subaru na kuishi kwa 3 bedroom. Yeah, so msee akapata cage all of a sudden, akapata doll of a sudden, na ukumbuke hizi vitu zote zikikamo zinakam na madem. Mademo akikupiga self praise wewe inaingia kwa kichwa. Juu unamalizanga talk for example sio tuko kwa nini ya speaking. Utamaliza ushike hapo chini usikie hi you are very eloquent confident. So ukikaa hapo hivyo usikize comments ka 30. Juu watu wanakujanga wanakupiga ma compliments. Utahata.
So hizo kitu inakwanga pia advisable ni ati useme thank you ka umehepa. Usikae hapo hivyo. Jueni wewe ni mwanaume na uko na ego. Ikikuwa massaged anytime kuna likeliness ya jueni human being ya kuwa vulnerable na kitu inge kwa akili ujambe kumbe mimi nakuanga mnoma hivi. Na the moment unafanya hivyo God anatoka na God akitoka umeacha vacuum. So vacuum inafiliwa na pride. So unaona, so the problem inakuanga one pia wase wamekosa mentorship. Juu mentor wanakam kufanya vitu tatu. Mentor anakuja kufanya reformation, rebuilding na reinvention. Reformation ni penye ana delete kila kitu yenye unajua. Nikipata na nilikuwa najua a lot of philosophy of which nilikuwa nimesoma from the notes za Harvard. Kuna boy nilikuwa najua alikuwa Harvard, so alikuwa anatumia notes za philosophy za Harvard. Wakiwa huko unasoma? Yes, nilikuwa nasoma nikipewa suspension hizo wiki 3 nazisoma. So nilikuwa nasoma, so nilikuwa najua a lot of philosophy. Ningeishia kwa ofisi ma board of directors wako hapo hivyo nitakatoagi kesi incitement. Na kama hapo na documents za Basic Education Act na waambia iko kwa Basic Education Act yenye mnasema nilisema, so it's not a mistake. So alikuwa anashangaa umse shida yake ni nini. Juu nilikuwa nimestudy a lot of philosophy. So tia akaniambia umaisoma Bible, squad in a Bible. Can buy a Bible? Akaniambia this is the first gift I'll buy you. So wewe soma Bible. So ilikuwa nikaa kudelete kila kitu yenye najua. Philosophy, so yeah, Jesus exactly. Yeah, so ni reformation. So mentor wana kam kudelete vitu zote zenye unajua. Perceptions zenye umegrow up ukijua celeb ni nini. Perceptions zenye umegrow up ukijua greatness ni nini. Yeye ana delete, anakupea new version. So hapo pia kama mentor ni mtu wrong, atakupea the wrong perception. So hapo msee anafaa pia kuikin. Then after reformation unaingia rebuilding. Reformation nikaa kudelete, so uko flat, so mnaanza kurebuild sasa from stage to stage. Nikaa mnaanza sasa kutengeneza profile upya. So ndapo unaona God time will show up kwa life ya David. Kulikuwa na reformation, one that akampeleka from a place of not just thinking like a king, being a shepherd, but you're reasoning like a king. Then after that sasa God akaanza kumrebuild sasa. Akaanza kumrebuild akimpatia hizo victories pole pole. So rebuilding ndio itattract wase wengine wa kusikiza. Then reinvention sasa. After mentor amefanya hizo vitu zote itabidi umejidefine. So reinvention. So unaji-reinvent. From now, from all these things sasa unaji-reinvent unakuwa sasa wewe. Because kuna risk pia wewe kucopy mentor wako kwa yeye. But God hataki hivyo. So hapo hivyo lazima uji-reinvent from the invention that you were before. So unaji-reinvent, now you become a new person. So reinventing, the issue of reinvention hapa is the true identity now. Exactly. So after hizi vitu zote, now your true identity inaanza sasa kujitokeza sasa. Ndio maana hapo tunasemanga when an egg breaks from inside, life begins. When it breaks from outside, life dies. So the life now you start breaking from inside sasa. Juu una deal from the internal perspective. Ujue people who struggle to show the outward side of them haven't worked on the inside part of them. Wow. Yeah. Ukiona msee ana struggle sana kuonyesha vitu za nje, jua ndani hakuna kitu. Ukiona msee the inside part of him ina shout more, ujua ame work so much on the inside part. Sana. Such that the outside part is so silent. Utakana mtu kaa Kirubi alikuwa anavaa shati na tu sport shoes juu tunakaaje na kofia Ferrari. So unauliza msee hapa hivi ini tu rivers maze. Unaoni place yote kuna place ya kunini manguo. So wewe suti bana. Anakuambia no. You know, money is all about priorities. If you put priorities on clothes, people will see clothes, but your bank account is invisible. That is where wealth is stored. Wealth is not stored in clothes. So uta realize na kuna ngoja kidogo, your bank account is invisible. So uta realize tu vijana tudogo tumekuwa tu celeb Kenya, gospel industry sana. Ndakuwa very keen on that. Junonanga na mkanga asubuhi naingia kwa Instagram, naona mtu ameshoot video hapo kwa Range Rover anapasha watu, kwa V8 anatusi watu. But in real sense uta realize hao ni wasenyoja build one, wako wana hata story ya self esteem. Ndio maana ana try compensate na hizi vitu kubwa, aonyeshe mimi niko sawa, muaminie. Na ukumbuka wasenyo walikuwa ngawarui shule. Ni issue ya self esteem. Umse ame grow up hakuna mtu maimu encourage. So amefika hapa hivi amepata hizi vitu zote na anataka kuonyesha kuna gap fulani. Then kitu kingine ni inferiority complex. Ana feel inferior but adai kusema. So the best way ni ku prove with things. You get if a man struggles to prove things with things, then that man lacks something. Rudi your point. If a man struggles to prove things with things, then that man lacks something. Yes. So you can't prove things with things. If we can rate your value with money, money imetengenezwa na miti. So if you can rate exactly, if you can rate pesa kazi inanunuliwa na pesa. So everything goes back to money. So if we can rate you according to money, vitu zinatengenezwa na trees, and we cannot rate you according to the creator of trees, then you don't have value. If we can't do it with the
hizi mambo ya ingine tafadhali umesikia hiyo, yani ile connection ya the creator of the trees, sio mambo ya trees zenyewe, unaona. Wow, tukuja kwako Mrisho, unasikia 19 years old. Imagine. wakati tulikuwa 19 years tulikuwa tunafanyanga nini? And then he has written a book. So next time tutamuonyesha kitabu hapa. Atatuambia ile launch yake. Watu wale walikuwa hapa, I was in that event. Utatuambia hapo. Tukuje kwako. 19 years mimi kitu nilikuwa naandika. Sitaki kusema ati nini. Lakini nilikuwa naandika kitu. Wewe unaandika book. Hadi mimi nimebuy. Tukuje. Sasa ukiwa kampo. Umetoka Chogoria Girls. Yes. Mimi nimetoka Chogo. Sasa nyinyi mlikuwa na hii. Nyinyi mkiingia pale mkiongea watu wengine wananyamaza. Kweli. Mimi sisi ni madem. So mlikuwa na WhatsApp group group hizo. Na WhatsApp hiyo time bado. Yani ile siku kuna WhatsApp tu Kenya ilikuwa yani group ya wasee WhatsApp. Kulikuwa na cliques. There are those cliques from Nairobi, from where? They were there. Watu walikuwa wanang'ang'ana kufit. Kwanza ukiwa msawacha alafu tena ujingo ma latest. Sio ile obvious ujui. The next thing ni obvious ujui latest hata ni nyingine una get. So hiyo vitu hata ujui. Wacha sasa exam ukwange na bwana kutoka nyuma na wewe ni msawacha. Na wewe ndio mzee mrefu shule. Na kitabu imeanza kutokea na ndevu. Tukuja. Okay, yes. Sasa nikao ulikuwa mzee. Mimi nilikuwa msanae. Ndio umerelate. Ulikuwa msanae. Chikia la blink. Na ndovu. Ndovu yeye mzee alikuwa msageto. Haya, kampo ukaingia. Hapo sasa experience ilikuwa ngaje hapo? Kubalance kwanza wewe mtu wa celeb. Alafu imagine the funny thing, si hatujalelewa na uceleb in that ati maicheki. Okay, you see the celebs wa siku hizi, they put their children out there. Kila mtu anamjua. Sasa hata ungekipitana na mtu wa msee unamjua already. Hata you don't need to be told. Our time we were kept a secret. So hata ukienda kampo and plus mimi hii sura ni ya dad. Hakuna mtu alikuwa anaona alafu anaona dad. Probably huyo msee asikizagi gospel music tuseme. Which wanasikia vitu vingine kelele. Sasa ile siku hata nikianza kuelewa kasanga ule wa Kasanga music shop. At least a shop wameiona, you know. But they may know the shop but they don't even know mwenye ameimba. Wow. Or rather they don't know Kasanga himself. It happens. So atukua all that into into the watu wako wanatujua yani. So tulikuwa mimi sikuwa na struggle yoyote because sasa unless niseme mimi ni so and so ndo kungekuwa na hiyo challenge, but immediately you say that the treatment ilikuwa ina change. Yeah, so how someone atakutreat, vile mta relate, kile atakwambia ina change totally. So let me just say haikuwa that much of a struggle unless ni mention the name. That's when vitu zina change, vile ata relate, vile atakuongelesha, kile atakwambia, they're very cautious with what they're saying. So tuseme mimi nikademka kalikuwa kana kutreat hivi, wewe hebu fanya hivi, twende class sawa, alafu unamwambia maybe tuseme aone M-Pesa ama aone jina dad. So ana jina anasema kusema okay, naomba unisaidie phone. Sasa ina change kitu immediately. Sasa hivyo sasa kitu kaa hiyo. Wow. Kwa hivyo mtazamaji, thank you very much. That is so beautiful. Tuko hapa na President 2037, Mr. Benhin Walibengo, na tuko na hapa na the next Masika ako hapa. Anaitwa Lin Kasangas. Kasangas ndio brand, but Kasanga is the father. Wako hapa wote. Na tuko hapa next hour, msiende mbali, tunarudi, tumalize topic, tuingie ile nyingine ambayo watu wengi sana wanategea. Nimeona hata watu wengine wako hapa behind the scenes wako tu, guy, hiyo nyingine ndio tunangoja. Twende kazi. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Wasena kuina, wasena kuyesu, wasena kulwanda, wasena kuyesu, wasena kuina, wasena kuyesu, wasena kulwanda. Sirinda, maida sireka wina man. Maida sireka wina man.
Ijumaa hii tupatane katika Kegosho Night Live kuanzia saa 2 usiku hadi saa 6 usiku. Usikose, wacha sifa zipande. New Blue Band peanut butter. Made with 100% pure peanuts and a good source of omega-6. Grow healthy and happy kids with New Blue Band peanut butter. Kwa majina naitwa Jerry Karorida. Mimi ndio nimekuibia hii wimbo. Ukitaka huu wimbo uwe sikiza tune yako, andika jina Skiza na capital letter, uspace, uandike 7186097, 7186097, utume kwa 811 na Mungu atakubariki. Baada ya kukatiza huduma zetu kwa muda kutokana na janga la COVID-19, sasa chuo cha Jewel Institute of Advanced Driving tumerejelea huduma zetu, na hii ni baada ya kuhakikisha kwamba tumezingatia mikakati ambayo imetengwa na serikali kuu, Wizara ya Afya pamoja na NTSA ili kuzuia kusambaa kwa COVID-19. Hapa tunatumia mtaala mpya wa NTSA na tunafunza vitengo vyote vya udereva kuanzia Class A ambapo unafunzwa kuendesha pikipiki na tuktuk, Class B ambazo ni gari ndogo, Class C hizi ni gari za kubebea mizigo, na Class D ambazo ni gari za kubebea abiria. Wakufunzi wetu ni wenye tajriba ya juu na wamehitimu hivi kwamba wanahakikisha umewajibika na utaweza kutumia barabara za kisasa. Zaidi ya hayo, hapa tuna magari mengi ya kufanyia practicals na hivyo kuhakikisha kila mwanafunzi amepata fursa ya kutosha. Malipo yetu ni nafuu, na unapomaliza kozi ya udereva tunakushughulikia hadi unapopata leseni ya kisasa, yani digital driving license. Jisajili leo upate 20% discount. Tutembelee katika jumba la Jewel Complex, Roysambu, orofa ya 5. Simu ni 0703 164 003, 0703 164 003. Jewel Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. As we crossing over, as we crossing over, Jesus taking over. As we crossing over, we crossing over, we crossing over. When God is in control, oh, it no matter who said what and when, with Jesus in control, oh, He might make me much better than them. When God is in control, oh, it no matter. Kama kawaida nalekea kwenye kioo, nafunga kilemba changu. Hii ni school edition, yani show ya wanafunzi, iwe uko grade 3, iwe uko grade 4, iwe uko college, iwe uko university, iwe uko high school, zote tunawakaribisha kwa show yetu ambayo ni school edition. Eyes on the prize, lazima nifike. And with God by my side, lazima nishinde.
Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Wow, wimbo mtamu, si wimbo, hiyo ni advert ya kipindi kizuri sana. Kipindi inaitwa ni wanafunzi, inaitwa School Edition, kwa hivyo from 10 am to 1 pm. Stella na Magi ambao watakuwa nakuletea kipindi hicho kesho. Na tukirudi hapa tuko ndani ya Life Garage, tuko na the great people in the house. On my immediate left tuko hapa na Lynn Kasanga ambaye yeye amesomea mambo ya pesa, BCom, Bachelor of Commerce. Si ati yeye unajua mtu akisikia tu bachelor anadhania ati mambo ya kutooa. Bachelor of Commerce, yani pesa. Atatuambia ali specialize kwa banking ama nini. Alafu extreme left tuko na the president wa Kenya 2037 ako hapa. He's 19 today. Lakini ameandika kitabu. Wewe 19 unaandikanga nini? Message na Facebook, kupost WhatsApp status. Ndio vitu naandika saa hii. Anyway, Ruth Njeri anasema kwamba loving the show and loving the wisdom behind great people. Wamesema wisdom iko hapa president na Lynn. Alafu Blessing Raphael Wangeshi anasema kabisa ndani ya nyumba wako ndani. Kuna mtu amesema kuna Kiingereza umesema pata amecheka mpaka amesema hakuna kitu nimeshika kwa hiyo Kiingereza. Hii Kiingereza ilikuja na meli. Ingine ilikuwa inamwagika Indian Ocean kabla ifikie watu wengine. Grace Sunrise, thank you very much. Purity Mugo. Kuna mtu ametoa comment hapa nzuri sana. Midhini Tower, there is imepotea. Lili Kasanga, I see you Han, anaitwa Frida Kinyua. Unamjua? People are watching. Frida ndio huyu hapa mrembo. Yako hapa, umeona? Kwa hivyo tunaendelea mbele sana. Tulikuwa tumeatia hapo sasa, ulikuwa uko campus. Na ukakuwa umetuambia kwamba wakati ulikuwa campus nini people will treat you differently, but when you mention the name, guys, sorry, it was a joke. I'm sorry, imagine naomba tupige selfie. You know? Okay, did you have a challenge now kubalance hii mambo ya Jesus na masomo na mabeste? Unajua kuna kampuni unajua iko na kila kitu. Happy happy wasanda kuambia si akionja si tutakunywa pombe, you'll just onja glasi mbili only, you know, such kind of things kulikuwa deal aja nazo. Hizo siwezi sema hazikuwa, zilikuwa na bado ziko. Na zitakuwa. Yeah, so me I can say I was not perfect. I am not perfect. Hizo vitu tumezifanya especially in primary and high school I was a good girl anyway. Sikuwa unajua hatukuwa tunakubaliwa kuinteract sana. Ukimaliza shule wazazi wanawakujia home. Hata kanisani ikiisha kwa mnasimama mahali gari iko, muingie kwa gari muende home. So when I joined campus, even hakuna baba kukuchukua. Mimi sikuwa na nini nani ana no there was no interaction now. Yeah, so when I got into at least campus, now I was able to even interact with people na pia kuweza kwenda hizi macamp manini, you know. And hata kwa hizi macamp ndo wasa walikuwa wananiambia we have been in the same church but again tuko kwa church moja na msee hata hajawahi niongelesha. Ukimuuliza kwa nini hujawahi niongelesha, kuogopa, naogopa baba yako, you know. There is all that and I'm like, why would you do that? Yani ni vizuri at least ongelesha huyo mtu. You never know, that person probably needs someone to talk to. You never know. Hana mtu wa kumuongelesha, maybe hana marafiki, considering that it was school and home only for us. So sasa at least in campus I got to interact, and the fact that I was not interacting with people kutoka nikwe mdogo and all that, now joining campus I got the wrong company. Yeah, because now huja interact na watu, kulan watu vile wako ndo uweze kujua mtu si akianza kukaa hivi ni msee wa aina hii. So in campus you'll interact with everyone and you'll be friends with everyone. Yes, you'll not choose, you'll just be friends with everyone. Na considering mimi nakwanga mpole, sinaga mambo mengi, I don't like wronging people. Sipendi kukosea watu. Hata by this time kunukosea kwa kutokunywa hiyo juo. Ndaikunywa yote ni malizo sijali. So I don't like kukosea watu and all that. And ukika msewa na hiyo ndo unapatanga you make so many mistakes considering people's feelings. Yeah. Wow. President, tumefika hapa mahali pa tulikuwa kwa watu kusumbua.
kwa barabara. Watu wanasumbua. Nataka tutaje hapa kwa madeni. Juu tumegusa pesa na nataka tuguse kwa the 3Gs tuko na glory, girls. Yeah, gold, glory na girls. Sasa tulikuwa tumefika kwa glory. Sasa tukuja na gold, tulikuwa tumegusa gold. Yes. Tukuje kwa girls. Hiyo kitu inasumbua sana. Yes. Especially boy child. Kitu kakiingia kwanza hata dem mwenye alikuwa anakuambiangi sasa Facebook XA na smile. Akiuna kapo wa hapo boy child odili naje. Kwanza kuna mzee ameisha Katsombero Primary School, akaenda Katsombero Secondary School, na akaenda Mafefeine campus kama branch ya university huko. All of a sudden umse kitu alikuwa anajuanga tu dream yake ndio kukua na gari, nyumba na ng'ombe ya grade 2 na kuzaa watoto 5. Alafu afanye family planning. Then all of a sudden anatoka hapo maaze guy. Umse anashika okay, kumbe kuna naweza pata pesa kuliko hapa. So hiyo gari yenye alikuwa anafikiria kubai hata si gari, hapa na magari 2. So the dream is already amesha surpass. That thing takes over. Anaanza kukua sasa, yeye akona dem wawili na hii watano huko kwingine hivyo. Story ya mamanzi ni si kitu, hiyo si kitu wase wengi wao wana underrate. But me personally wasi underrate. Najuanga ni kitu hatari sana. So kuna venye na the fact that kwanza unafaa ujue hii kitu ni it's actually for me I think it's the strongest thing that has made many great people fail. Yeah. And every great person napatananga naye wananiambia hii hapa. So like for me first I know the fact that najua hii kitu ni hatari bana. It makes me self aware that you can fail in it. So how do I do it? When your dream is too big, some things are too small. That's the first law. Wow. The first law. Unafaa ujue kwa akili yako hii dream ni big. It's bigger than a woman. You know, because a dream can fail because of one woman. And it was supposed to be a dream that could have affected 10 million people. So like you need to be sensitive. Now understand that your life is not your own. Your life has many people beyond just one person. So the fact that you understand hivyo, hautaicheza na tumanzi. Then kitu kingine hapo ni principles too. Principles, you understanding that you need to be guided by principles in life. Na usi entertain mamanzi. Personally, kishapita 8:30 p.m, I don't reply to a message of any girl. Whether you're beautiful, whether you're friends, unless you're my mother or my sister. So it's a principle. Juna joy masai kipita. Rudi hapo. Juu unajua kuna mtu anaona we si jokes. Hebu sema hiyo kitu. Kipita 8:30 p.m, I don't respond to messages to any girl. Wow. Yes, because I know, yeah. Because I know inaweza provoke anything. You know, nakwambia kitu nafaa kuwa self aware. Ujue that one you're vulnerable. Yeah. So najua ikipita hii masaa unaweza niambia hi, how have you been, what have you been up to, unanipata. So like it's a provocative discussion and it's at night. Itafika 10-11, naturally in the spiritual realm, these are hours that are filled so much with immorality. And kuna hiyo slippery nini, mtu atakuuliza so you're sleeping, you sleep with pajamas or shorts, such conversations. Na unajibu na unajua unacheka, mtu anakuambia wow your girlfriend is is lucky, na wewe kama mwanaume unacheka thank you. So utapata na massage ego. So it's all about principles. I can't meet a girl in her room, you know, I can't allow a girl in my room. There are things I can't allow. If I'm meeting a girl, it's a meeting either with my friend, or if it's a meeting, let it be in a public place. Nijue tunaongelea nini exactly, to prioritize. Uniambie this is what we shall talk about for this duration, because I understand all these things. So si tunakuwa mkali, you're very friendly but you're very firm at the same time. And also I don't flirt on my inbox. Nikiona tu umeanza kuflirt, nachorea. Sitakutusi, sitakupasha, lakini nachorea. Ndakupea distance so that ujue hii ndio ina happen. Ndakupea distance, ukirudi tena sasa ndakupea distance kabisa. But nikiona mtu amekuwa more provocative, ukinitumia nudes na kublock, because sana najua this is what I want, you know. So like mtu anafaa kuwa self aware of the dream, anafaa kuwa extremely principled. And also another thing is that you need to understand what girls are attracted to. Whatever girls are attracted to, try to raise something higher than that.
If you understand that girls are so much attracted to your looks, build your spiritual value more than your looks. If you understand that girls are more attracted because of your talent, build your spiritual value more than that talent. If you understand that maybe girls are attracted because of the material things, build spiritual value ili outshine hizo vitu zote, so that wakikuja wanapata kuna another wall outside that, you know. And then another thing also, watu wajue what you stand for. You know, the moment una play cool, it opens a door for someone to come and compromise who you are. So like it should be very visible, you know. Like when you go to my bio on Facebook, on Instagram, how has it been written on WhatsApp? I'm just a great young man who loves Jesus. So kama ni manzi umekuja na wrong intention, the first thing utaona, this guy loves Jesus. So kuna vuta kuwa na some fears. Then ukienda ahead na kuambia how are you doing? Shalom. Unajua hiyo shalom pekee inakuanga kaa tano. So kaa demo amekuja mpige story hatari, kimpiga shalom umeshafunga riba. So kuna venye it needs to shout. Wanasemanga guy au mseni mspiri. Exactly. So wacha wakuchore. Wacha kuchore. Then another thing, never be idle. Yeah, never be idle. As a man, when you're idle, it opens also a door. You just need to be busy, but not just busy. You need to be focusing onto something. Because the moment you see you're on your phone the whole day, utangojea text, ama uta text dem. Unaona? Ini getu mwenye umeprovoke, si dem amekam. So kuna venye unafaa ukue busy, ukue focused. Hiyo ni lack of focus pia. Mimi nasemanga story ya madem pia in a way it's lack of focus. Lack of focus na company. When you stay with the right people kuna ufala utafanya. From Sunday ndaka na Pastor T, nikaenda Brian Mwau, nikaenda Tony Mwangi. I spend most of my time with mentors. So nakana umse nasikia ananiambia tia nimeenda kujenga church 16 million. Nda kufanya hii na hii. So kuna venye hizo conversations zitafanya nisifikirie kitu ufala. Sitafikiria kutext dem hey na sina kitu ya kusema. Yaani umekosa topic hadi mnaambiana otherwise. Unaona sasa. So like in one way or the other, you just need to stay focused. Stay with people who are focused, people bigger than yourself. Itafanya usifeel comfortable. Kitu kingine pia wase wengi wao wana feel nika wako sawa. So mtu anaanza kukatia madem. Me personally na feel nika I don't have enough money, I don't have enough capacity, I don't have enough to start taking in another girl for now. So what do? I build capacity first. Let me build capacity as much. By the time udem anakama anapata a better life. But the moment I start feeling as if I'm okay, nimeshafika, na date. So like right now I'm in a space where I'm making friends with a lot of girls, Christian girls. Kwanza nikiona mademo wameiva, sitakudanganya maman, me I'm not gay. Niko na mabeshte wameiva, madem wako praise and worship protocol. Tuna make beshte. Na huyu ni potential. So tuna make friends. Siezi wa cut off. Na meku beshte, ni understand pia mi kuhandle mamanzi, huyu akikasirika na kuanga hivi, tunaenda out, tunakula, inaishi hapo. But naona huyu ni potential. Huyu anaweza kuwa first lady wa Kenya. So that naweka tu parking. Tukunywe juice story ya first lady. Kuna watu hapa wako single wanaumia, wanateseka. Nimewaambia kuja niwapatie advice. Anyway, it was a joke. Haya, tukuje before the president goes on. Unajua hiyo nispo nini hivi tuta. We have on points na facts. So you've written a book, so tunakuja kwa book. Okay. Let's talk about confidence because there's a challenge about confidence. Whereby you want to do something now that you are in music. Maybe you are in productions, ndio? Yeah. Sasa you want to handle maybe mtu mwenye ako pale juu, but now you are like, ai, okay, nataka niende Dubai niende niangalie sound. Hii kuna speaker fulani nimeziona mahali, nataka, but sasa unaogopa. So maybe let's just talk all about that, especially for a lady who is watching mwenye and I feel inferior. Ama by the me I'm a lady, I can't do this and that. Well, the advice I would give someone considering in relation to confidence, just make sure you know what you're doing. Like if it is a field that you're probably like my field that is in music, learn music. Kila kitu juu about music, everything. So that mse hata kianza challenge, you are able to give them facts like the way he's giving us facts. He's so confident because he has done his research, he knows what he's saying. Amekaa amefanya research yake anajua. So if you learn what you're doing, you know what you're doing, confidence inakwanga automatic. Mse hata challenge, you have the facts in that particular field. So if you want to be confident, you have to do your own research on a particular field that you don't feel probably confident about. Wow. Yeah. Umesikia? Maybe naweza jump in kidogo. Jump in kabla tuendelee. David,
time David alishow up kwa battlefield alikuwa na a lot of confidence. Why? Juu alikuwa ameua bear na the lion. Bear is the king of woods, the king of the wood, the lion is the king of the jungle. So alikuwa na CV of dealing with kings. So Goliath alikuwa the king of the giants, you know. So chenye amesema, it's just simple. Confidence itakupea the power of approach. Confidence inakupeanga certain form of power to approach anyone in this world. But the moment unajua you don't have anything to offer, kuna venye wewe confidence uku-limit. Unakuwa inferior. So like una feel like this book has given me now doors. There are people now I can approach in this country. Juu niko na book. Nawambia, my young man have written this. But before, ningeenda msea ku-override. Kuseme, okay, yeah, you're doing great, sawa, okay, you'll go far. Anakuambia hivyo mnaachana. So like what she said, it's nini, you can go on. Wow. Yeah, so basically it's just that you just get to learn what you're not confident about. Just go dig deeper, pray about it and all that. Also prayer is very important, by the way. People who wanna shun prayer kabisa, but me I know praying and fasting are very very key when it comes to building, or rather kama uko na fear in something, if you una feel uko na fear, prayer and fasting are very important. And now research and do much about what you want to challenge someone about. Hapo kwa prayer, unajua he also mentioned about conquering the 3 G's hapa ni prayer. I mentioned spiritual one. How is your prayer life? We are working on it. I pray. I do praying. I do fasting about different. Actually, Mimi. Mimi. I do a lot of prayer and fasting, especially for something that I'm not sure about. If it's a man you want to date and I'm not sure about. Prayer and fasting helps a lot. Ati ilikuwa imekatika hapana, acha nipe an example lingine basi. Hata kama music, wimbo nataka kuandika ama wimbo nataka kufanya. Umeandika, you have the lyrics, you have the tune for it, but you have to really pray and fast about it, so that you don't write a song that will be wase watabambika nayo, but it won't bless someone. So make sure the song, the book you're writing, it will be a blessing to someone. So you have to pray and fast about also what you're doing and whatever you want to eventually. Wow. Which means there's power in prayer and fasting. There's creativity in prayer and fasting. Sure. And there's protection in prayer and fasting. Yeah. President, very fast. There's a book here nataka sasa watu waone, unajua nadhania ni jokes. Mimi nitaonyesha juu mimi unajua ukionyesha unaweza dhania ni Photoshop. It's a book. Naona. So nataka tuzumiwe hii hapo. Na nitakuuliza maswali about this book kidogo. Naona nataka ionyeshane vizuri. Ndio so that at least people should know. So ndio hiyo. Good. So kitabu iko hapo. Inaonekana vizuri Yes. So inaitwa, so maybe just something about it. Inaitwa Sprout. Yes. Sprout inamaanisha nini? Sprout inamaanisha kutoka. Like despite everything, you just come out. I got the inspiration from a scripture in the Bible of a cedar tree. That if a cedar tree has to go 10 meters higher, it has to go 30 meters deeper for it to come out. Yes. So Sprout talks about dealing with the foundations of a young person, that you found yourself in a society where you can't choose things. Things just happen. You can't choose your parents, you can't choose your background, you can't choose your tribe, you can't choose your nationality, you can't choose your skin color. But all these things are the basis of how people think. For example, tribe. Some of us have missed jobs because of the tribe. Some of us have missed the opportunities in life because we are Kenyans. Marangapo wasame kwambia ungekuwa majunge kwa umeomoka. So all these things happen. Some of us have even missed school. Tumefukuzwa shule. Some of us have missed opportunities in life because of our backgrounds. Maybe our parents did not have money. Our parents did not have influence. Some of us have missed opportunities because of the parental support. Now all these things because iko hapo hivyo unataka you have a dream in life, because the tagline is the journey of a dreamer. You need to have a mentality to fight them. So the book is the basic concept is called reality versus mentality. That for every reality you need a mentality. Like Jephthah in the book of Judges 11. Umse wanasema he was a great warrior
a man of valor, but he was the son of a prostitute. Yeah. So there's always a but in life. Joseph alizaliwa bila madhe, na at the same time the brothers hate him. Tunaona Moses alizaliwa in a way where the father never raised him. He was raised in a system of the palace, so he was not raised by a father, he was raised by the system. Tunaona mse mwingine tena, Daniel, he was brought as a slave in a country, so he was never raised by the parents. So with all these things there, how did these people achieve this greatness? They definitely needed a certain mentality in order to fight. So that's when I now sat down and wrote this book, and to address these matters in society. Okay, let's just talk about. I attended the launch, the book launch. Yes. And the people were there. Yes. Iliuliza, so I was like 19 years old. Okay, please, watu msiangalie height. Wachana na height. Hii height hata yeye alijipata tu nayo. Ama hii height ulipigia Mungu simu kai, niache Mungu niongeze height. This is just height, but you are 19 old. Yes. So the people were there. Watu waliwatoa. I saw the governor for Bungoma, niliona Pastor T, niliona J Blessing, niliona akina Mwau. I saw very many great people. Hii Kenya wengine wanatamani kupiga nao selfie. Kama kuna msa hapa anaitwa Ndovo anatamani kupiga na selfie na watu wengine hapo. Why did you get these people, manzi? You were only 19. Umetoka high school last year. Yes. Well, I began this journey in Form 2. Once I decided now to change my life for the better after accepting Jesus on August 17th, 2017, you know. So tukaanza journey na T. Most of the times during holidays ningeenda missions. Na hiyo time nilikuwa na kafala, Jose alikuwa anaenda photoshoot, anaenda sherehe. Mimi nimeenda missions na T. So after that nikaanza kwanza kupata pressure ya image. Juu tungeenda naye place amevaa suti. Mimi niko na jeans hapo, so sikai serious. So kaanza kuniambia anza kuchange image. So kidogo nikaanza kuchange image, nikaanza kuvaa mashati, tai kiasi. After some time nika notice sasa niko na hii image na during the weekdays sina kitu ya kudu. So ndakuwa nafanya nini? Ndakuwa na approach wase wanipige mentorship. Jo time nilikuwa tu natika mentor wangu. So ningevaa tu shati, tai during the holidays. Naishia tao na maybe certain office, nafanya research kuhusu mse ni CEO. Naishia na knock office, namwambia how are you? I've come for mentorship, I'm in high school. During the holidays na kujeneza kujapa kwa office ni kwa cleaner ama nikusaidia kupanga files. Don't pay me anything, they just want mentorship. A cup of coffee with you kinifunza a few things. So with that, most of the time I will get opportunities. Ningepata wase wengine wangeshtuka, waniambia okay, you're just a young person bana, jibambe. Nawaambia no, I just want to learn. So with that now it gave me confidence even to approach more people. I will even pay sometimes go for an event. Kuna time mailipa nikaenda dinner Karen. Ilikuwa 3K. Nikaingia hapo hivyo, nilikuwa high school bado tu form 3. Na hiyo dinner ilikuwa na all the public figures in this country. Na mimi sikuwa nimeenda hapo kudish, nilikuwa nimeenda hapo ku make contact. So nilikuwa nimetengeneza business card ya ufala, nilikuwa nimeprint makaratasi mingi za white. Zile photocopy, but nimeikata shape ya business card, nimeandika jina, namba na nimeandika Mr. President. So nilikuwa na distribute ya kila msee. So definitely nikifanya hivyo, kuna wase walikuwa wanashtuka, wananiambia who are you? So kuna msee mmoja mahali aliona chenye na do, akanipea namba. So after kunipea namba, akaniambia I want to help you meet a friend of mine. So kupata na best yake, that's how I even ended up meeting J Blessing. So now that is how things have been happening. So it's something that I started earlier, building the network slowly by slowly. You heard my dad saying in the book launch, alikuwa anaona kila saa naenda meeting, anashangaa naenda wapi. So my friends would ask me, ningerudi home, wasio wametoka kujibamba, waniambia buda leo kumekuwa na mademu huko hivyo. So mimi nimerudi. So sometimes nilikuwa hadi na doubt, nashangaa am I really doing the right thing? Juu nilikuwa nakaa ni kama sina life, unanipata. Juu either niko church Sunday, during the week niko na team mission, ama niko na network, ama niko home tunasoma. So like haikuwa ina make sense. Haikuwa ina make sense at all. But after sasa school imekam ku make sense. Sasa hii senye watu wanakimbia shule, senye watu wako home hawana kitu ya kudu. Mimi niko kila place sasa. Wow. So like sasa hii niko na a life. I get it. So like kila mzee sasa ananiambia mzee tunataka kutembea nawe mazee, so tubebe hizi meeting, but in real sense hawajui the labor you put in before ni hapo. Wow. Thank you. Just pause kidogo hapo, naona masaa yetu inachomoka sana. Mtazamaji, welcome. Nazidi kuzungumza kabisa. Natumai kwamba uko sawa kabisa. Advice nzuri sana, ama good conversation here. Tukiwa na Benny Hinn, a writer, author, leader, a speaker,
and he wants to become the president. Na nilimwambia hii si dream, hii ni reality. I told you that, eh? Yes. Si story at all, you have a dream to become a president. You are a president. You are the president of Amen. 2032, 37. So contact yangu ni ile tu hiyo tu hata M-Pesa ni hiyo tu. So nataka tuingie hiyo level nyingine. Na we are going to divine numbers. Hapo president apendangi sana, lakini sasa juu uko Kenya, wacha tukufunze Kenya style. Sasa unajua wewe umetoka huko, sasa rudi hapa chini tucheze kama sisi. So lady, kuna numbers zitapita hapo. Sawa. So wacha nikupatie privilege you choose. Ndio usiseme guy, mimi ungenipatia ni choose zangu mapema. Okay. Okay. The president yeye ashaikuwa hapa anajua. Well, So okay. although apendangi hapo. Apendangi aina za kwanza unasema asa wewe. Yeah. So you'll choose 2 numbers, okay? So zitapita pale, there are 4. You choose 2, then the rest zitakuwa zake. Okay. Okay. Twende kazi. Divine numbers. Somo la ukulima, somo la ukulima, yeah. Kelele takatifu mzee, utavuna ulichopanda, utavuna ulichopanda. Mola alisema haleluya, Mola alisema haleluya, utavuna ulichopanda, utavuna ulichopanda, utavuna ulichopanda. Mola alisema haleluya, Mola alisema haleluya, utavuna ulichopanda. Hii dunia si wote ni wakulima, na kile utapanda kuvuna ni lazima. Umeona ziko hapo 2, ziko 4. 3 the Trinity, 5 the number of grace, alafu 7 the perfect number of God, alafu 12 the number of governance. Chagua zako 2. 5 and 7. Oh yeah. Why are you laughing? I'm happy for you. Your future is bright. I can't better. You are blessed. What? 5 and 7. I wish ungechagua hizo zingine lakini. Haya, tuanze na 5A. Gosh. What are the following initials in full? Wi-Fi. Ile umezoea kuona. Are you kidding me? Wi-Fi. Watu wakwanga wajabu. What? Kama ujue unasema pass ndio president anajua hizo. Wi-Fi. President apendi hii part. Hii part B. President ndio sababu ndo anaongea sana ndio turuke hii. Apendi. Lakini atakuwa anazungumza maswali ngumu wakati utakuwa na parliament. Wacha tukuzoeshe. I'm part of building you. Yes. Kufanya ukuwe strong, not so simple. Wi-Fi. Na ushasikia kuhusu Wi-Fi? Ninajua Wi-Fi but sijaipo na kujua ina stand for nini. Haya, kama ujue acha kuwekea basi. Najua tu it's wireless. Uko sawa wireless. Wireless. Uko sawa wireless. Imagine uko na 5 points na tayari. kuna internet mahali. Internet hapana. Weka hiyo kitu. Wireless nini? Utashangaa hiyo kitu. Wireless fidelity. At least nimepata moja. So uko na 5 points. President, cast straight wacha kaa. Jue unajua. Kisha. Congratulations, you have 5 points. Haya, twende kazi hiyo nyingine. I wish ungechagua nyingine lakini Yesu ni Bwana. Haya, USB. Nikwambia wakwanga wajabu. Wow. Hey. Hata sina idea. Goja. USB. Wow. Ndo wameanza by the way. US. Ndio. Wameanza. Lakini umechukua umenini hizo zingine ni kwa rahisi. Ungeni gongea. Bora. Niligongea vile huko. Tuachana hiyo nimeshindwa. Nimesikia number of grace. Number of God. Kasema hizi. Ajui hizo number, grace ni ngumu kupata. Na si uongo, ni ngumu. Haya. President hapo unaweza hiyo USB unaweza hapana, mimi sitaki hiyo kitu. Nakwambia mimi hii part B. Haya, president usijaribu. Haya, next. Jibu. Universal serial bus. Imagine kuna bus. Na bus. Universal serial bus. Universal hata singeshika. Haya, twende kazi. Universal serial bus. Lakini serial bus jamani. Sio ngine nyingine.
Lakini ni rahisi ya mwisho ni rahisi. Sasa inajua ameniset. PhD hiyo ni rahisi. PhD ile tu yako tu ile. Ushindwe tu hii. Ushindwe president apate. Nikishindwa anajibu. Anapata 5 points. Napata hizo points zako na utaikunywa juice tena. Hatutaikunywa juice hapa tena. Nani kuja kwa masomo president anaget. Akiarani Hata jibu haraka jibu tu. Philosophy of doctorate. Philosophy of doctorate. Ama doctorate of philosophy. Ni iko sawa. Lakini weka kwenye wenye maybe wako mahali kwa TV yenye hawajasikia. Doctorate of philosophy or philosophy of doctorate. Masters kuna hiyo yako ya watu sigo bachelors. I love masters. Aya, tuende kwa 7. 7. Kwani ziko ngapi? Hapa si 5 and 7. Alichagua numbers. Number of God. Alichagua number of God. The grace. Grace. GG. God's grace is sufficient. Hapa iko sufficient. Hapa ni kujipanga. What? Sukuma kitu bwana. Tasikia the name of this TV. Sikia sasa. Young one of a dark. Mtoto tu wa dark. English. Hiyo ni English class 3. English 8 page 2. Page 2. Bwana ule anani mislead. Badak. Dark kwa Kiswahili inaitwa bata. Bata. Kabata kadogo. Mtoi wa bata. We? Akina na film jinga leo. Hapana. Usijali. Ni challenge ya garage. President. Mimi sitaki hiyo kitu. Si ulijibu moja. Uko na points. Sitaki. Wacha tuonyeshe basi. My goodness. Hai mwenye ameseti si mimi. For real? Imagine darkling. Si ulikuwa unajua? I think nilikuwa najua. Ulikuwa unajua English class. Nilikuwa najua ungesema tu anataka wakuchape tu na ungejibu. Ningejibu by the way. Ungejibu. Haya. Bora wewe hujajibu. Mimi sitaki nikushinde. Okay. I'm sorry. I'm so sorry. Okay. Try next. Yeah. A medical practitioner who is specialized in children diseases is known as Ngoja. daktari wa watoto. Anaitwa President ukijua unyamazi tu mpate chance. Ngoja. By the way haikuji. Ina mazina. Ngoja. Cardiologist ni Omoyo. Acha tuanze elimination. Hapana, wewe nyamaza. Unaniconfuse by the way. Ukishindwa sijakupea ruhusa. Ani yake huyu. Ni yeye. Tuko kwa 7. Inazana C. Zako bado. It starts with the C. Yako kuna namba Inazana C. Yeah, it starts with the C. C. Really? It starts with the C. Inazana C. Ni Uber driver. Inazana C. Najua sasa hizi kuja. Ukijua venye mko ndani opposite. Yeah. Lakini sio C. Wacha nikupatie basi leta inaanza ndio at least. Ndio. P. Chiki na repeat. P unajua. Alafu inaisha na gist. Gist. That's a lie. Imekata. Inaisha na CY. What? I tamkiki. Philanthropist. No, that's a lie. You're lying. President peana jibu. Acha nipa spellings. Pediatrician and you are correct. Mistaki by the way. I don't want this game again. Your features Imefanya nimekafiri pala. Mistaki. Hizo zingine kazi demoralize again. Hapana. Kama ni hivyo tutakuwa sasa. Unaibisha mtu kwa national platform. Kama kulikuwa na jamaa alikuwa amchukue sasa umeharibu gani. Kuna mtu. Haki uwezi. Haki ile inamtia bora. Hesabu hapo basi. Hesabu 75 squared. Saizi yangu. Haya, sheep, plural of that sheep. Sheep. What do you mean by sheep? Ni sheep you put an S at the end. Yes, and you are correct. Yes, by the way, ile nyingine ndo ile nyingine ya double E. Hiyo angeanguka. Sacrifice to God. To God. Na hiyo namba na amechagua God. Okay. Turn next. Jibu. Sheeps.
Correct, congratulations. Mungu si kwa mbaya. Uko na Lakini 20. Darkling sijui imeenda wapi kwa. Darkling ilikuwa nursery msee. Mnauliza Nursery. Sana si ngumu tunauliza. hapana. Film madada. Darkling. Ilikuwa nursery. Tukuje kwa zako. Zimeisha? Zako congratulations uko na 20. At siko 0. Miona mimi niko na 10. Sindo? Wewe uko na 10. Uko na 10. Na ile ya philosophy 20. 5. Ukijibia mtu ni 5. Wazi. Haya. Munizimie si bana nasikia baridi. Haya. Za president sasa ndio zinakuwa maswali. Wana set. How many legs does a housefly have? This is mchezo gani? Housefly. By the way, kwa question yako ndio. Ngoja ni 4 ama 6. Chagua moja. Ngoja, haiwezi kuwa 6. Housefly hiyo inakuwa ndogo. 4. Ushajibu. Ngoja. Housefly ikuwa ndogo msee. Acha ni imagine housefly inakaa. 4. Mistake na 4. Ngoja. Mbona behave? 4 basi. Mistake na 4. Mimi nimeamua 4. Badilisha bro. Nakusaidia. Hapana mimi nimeamua 4 mimi. Haya zadem. Twende kazi. Kama si 4 ni 6. Hakuna cha kuongeza. Hapana chagua yako. Hakuna chagua moja. 6 and you are correct. Wacha tuone. At least nimepata 5 points. At least najazia kwa ile yangu. Niliambia president achange akakataa. 6 legs. Housefly ni ndogo hizi kona. Hizi za nyuma zinakuanga 4 zinakuanga hivi nyuma na 2 mbele. Kawaida tu. 25. Haya. 20. 15 25. Sawa. Haya. Sasa ndio rais president. Aki. How many stomachs does a cow have? 3. Rumen, reticulum, ngoja ni 4. Ngoja. Rumen, reticulum. Yeye mlitoka shule, mimi hata sina idea. Ngoja zinakuwa 3. Nimengoja, mimi nimengoja. Rumen, reticulum, abmasa. Sitaongea. I think ni 4. Tutaki kuthink, nataka jibu. Sema tu. 3. Mimi nitakuwa na guess. Ngoja, hiyo mchezo wa guess. Unajua mimi mnanipea za manamba. Unajua anaweza guess, anaweza ongeza moja ama atoe. Imagine na nipate. Ngoja. Chagua moja. Ngoja. Mimi nimengoja. 4 ndio correct. Haya tuwekee majibu. 4 stomach. Hizo ni gani? Ongoza. Wewe ningepata. Mimi nilijua ataongeza. Nilijua mchezo atacheza. Sasa niko 25, si ndio? No. Yes, 25. Tumetoshana. 25. Haya. Ameshtuka. Okay, chicken kept for meat are known as broilers, and you are correct. 35. Yeah, weka kuna mwenye anauchi bila sauti home. Nananga ule mwambie usiweke sauti mtoto anataka kulala. Broilers, that is the answer. Tell the next bana. Sasa ndio rahisi sana. Hadi za kienyeji. Hadi za kodi za kienyeji. Aya 12. Where hiyo ni a Bible. Where was Saul or Paul headed when he met Jesus? Damascus, and you are correct. Guys, wow. Aki imagine. Wow. Aki Paul. Chagua number of grace na God. Uko na 45 eh? Aya 45. Aya next. Hata kuna Juma anatoka hapa anapewa fare ya Uber. Anashinda mwingine. Aya, tutole hiyo life hapo chini. Ametoa. Samson used dash to kill Goliath. A sling and stone and AK-47. Akumuua. Yeye ni uongo. Samson hakuua Goliath msee. Samson hakuua Goliath. Akiana ningekuwa yangu sikuwa nimeola Samson. Ningeenda. Sikuwa nimeona Samson. Ungeka nini? Nilikuwa nimeanza tu nishaanza kuona. Ni number of governance. 55. Aya, ndio nyingine 12B.
Sasa tu siashinda. Hapana, hii kitu mtu anashinda full. In the Red Sea, Jesus Christ was baptized by John the Baptist or Judas Ilikuwa Iscariot. Red Sea, ilikuwa River Jordan. Sasa ndo nimeanza kuona hiyo trick. Next time mkiniita nitapata zote. Sasa choose hizo numbers. Okay. Okay, so uko na 65. Kenya wana alipata 70. Kenya wana alipata 70. Sasa hiyo 5 nitakuja. Kenya wana alikuja alipata kila kitu. Ule alikuwa na KCC last year. Alipata kila kitu. Wow. Everything. So ameshindia tu 5 marks. Haya, ya mwisho. Zimeisha. Sorry. No, I thought bado moja. Hapana. Okay, so then pick and prick. So you've won. So tutaanza na pick and prick. Sawa. Yeye ni rahisi inafanga tu kuflow. Pick and prick sana ni hatari. Hiyo sikubali. Huyu ana discourage mse. Not a good person. What is your home county? Bungoma. It's county number 38. 38. You are correct. Hiyo ni ukweli. Haya, your favorite Bible personality? David, why? David alikuwa his worship to God. So much dedicated in terms of he was a man after God's own heart, so I want to be that man. Wow. And also in terms of leadership, I admire him. Yeah. Wow. I like it. Hakuna kukopi. Your favorite gospel song? Desperate by Minister Juicy. Juicy. Inaendanga aje? Maziache umche. Lakini she's a singer atatuimbia. Atuimbia. Na kasi juu wimbo. Hiyo Juicy. Utaimba tu hiyo ni pick and prick. Ni ile upika ama udungwe. Prick. So utachagua. Prick na nini? Shindano mse. Iko? Okay. Your favorite Kenyan dish? Kuku bana, mimi ni Mluya. Kuku na ugali, hallelujah. Asi ugali. Kuku na chips. Kitu yote tu. Asi chips. Cheap, they're very cheap. Sawa. Asante. Wazee kemoja. Next. Your favorite primary school teacher? Anaitwa Mr. Monica. Mwenye alinipeleka public speaking 2013 for the first time. Kufanya discover nizaongea. Wow, ukafika provincials? State House. State House. Ukiwa primary? Okay. Yes ni bwana. State House primary. Your favorite funniest moment in your childhood? Kifikiria mpaka leo uko live. Kuna day fulani tukiwa dom, nikiwa class 6. Nilikuwa boarding school. So tulikuwa tunajifichanga dom ndio tusiende lessons za weekend. So kila mtu kuna place alikuwa ngana yake ya kujificha. So kuna day fulani nilikuwa nimeenda kujificha kwa cupboard ya dom. Mmoja alikuwa anakuja sasa kwa dom kutafuta watu wenye wamebaki. Kumbe kuna jamaa alikuwa amejificha huko place. So sikuwa na option. So kuna kambao kalikuwa hapo juu ka vinyizi mbao ziko hapo kwa roof. Sasa tulikuwa tumekaa hapo. Nikakimbia nikapanda kwa bed nikaruka kukaa hapo. Kumbe kuna jamaa pia amekaa hapo. So mmoja akiwa amesimama mbao ikaanza kuwa weak. Ikaanza kusikia. So kila mtu tunaangaliana na jamaa na mmoja asikii. So wakati tulianguka mwalimu akatoka mbio pia sisi tukatoka mbio. So hakuna mtu alisimama. So kila mtu tu alienda. To me that is the funniest moment. Ni funny. So hiyo ilikuwa funny kabisa. Kushikwa. Hakuna mtu alishikwa, kila mtu alienda. Mmoja alienda mbio, kila mtu alienda mbio. Hakuna mtu alisimama hapo. Guys, nitakufa. Nijiji tena. Mpe maji. Taisha. Akiwa ametoa machozi. Hata sasa si funny now, your dad is funny. Imeisha. I think ni wala sawa. Your favorite? Oh, sawa. What is your home county? Naweza sema Nairobi. Hapana. Home chako. Kitui ni house na mangapi? Kama sio ni 30. Okay. 30 something. I don't know. Okay, tuendelee tu. 30.
36, 38. Your favorite Bible personality? Esther. And why? Kwa sababu alikuwa msupa, alichuziwa na king, alikuwa na favor. Yani napendanga tu vitu zangu zikienda tu. Alikuwa na kibali. Alikuwa na kibali. Alikuwa mrembo. Na alikuwa mrembo. By the akinu kweli. Tuendelee. Favorite song? No, favorite gospel song at the moment sai. Najua unapenda daddy lakini unapenda Unaweza kusema daddy. Si lazima niseme hiyo. Akisema yako. Napenda venye mimi napenda watu wengi. Moja song. Sisi napenda watu wengi. Yeah, I like the way they do their composition. Song ama song. I want a song, not a person. You want a song? Yes. Yes, ni bwana. Wow. Uko na 2 seconds. Niko na 2 seconds. Hii wimbo ya Shusho ni gani? Shusho nyavu. I love Shusho. I love Shusho nyavu. Yeah. Good. Shusho nyavu. Utatuimbia tukimaliza Okay. Favorite Kenyan dish? I love chicken as well. Chicken? Yeah. Hapana, I love chicken. No. I love chicken. Chicken with what? With ugali. Hallelujah. With ugali and managu. Your future tutaongea behind the scenes. Wale tunaweza nataka tuongee. Hiyo ingine. Your favorite primary school teacher? My favorite primary school. Mwenye unakumbuka ule mwenye primary. Ukiwa high school. Kai mnajua nilikuwa primary lini? 1914. Sorry. 2016. Primary Mr. Manundu. Why? Baba Kambua alikuwa daktari. No. Is he the only Manundu? I don't know. He was not only after you learning English, but he was alikuwa anatufanya tuna feel like there's more to education. Okay, wow. Tumalizie swali mwisho. Masai me. Mbaki nini? Favorite funniest moment in high school? Aki usinichekeshe kama una nini. Mimi yangu hata mimi sinanga funny moments. Hakuna. Asante. Thank you. Tongue twister basi ya mwisho. Tongue twister? Wacha yafanye tongue twister. Tunaanza. Ni kitu kipya kipi this is my dad's favorite. Yes. Tongue twister. Yes, your dad's favorite. How does he say it? Ni kitu kipi kipya kikusitikisa. What? It's your father's favorite. I miss enjoying ni yake si yangu. Wana gani hiyo? Hiyo. Yenye nasemaje? Ni kipi kikusikitishacho? Ambia kamera. Hata mimi nitacheka. Ni kipi hiki iko na hicho? Kitu kipi kipya kikusikitishacho? Ndio hicho. Okay, sawa. Ni kitu kipya kipi kikusitikishacho? Ati? Ni kitu kipya kipi kikusitikishacho? Umejaribu sana. Nimetry. President? Ni kitu kipi kipya kikusikitishacho? Wow. Perfect. You are no perfect. Tusirudie. Perfect. YouTube bora nakupata wapi? Voice of Benny Bengo. Just subscribe Voice of Benny. Adoga indika tu Benny siku hizi nakuleteanga hapa. Yeah, Bengo. I have a YouTube channel posting great content. Wow. Yeah. So Voice of Benny Bengo. Yeah. Wow, YouTube. Yes. Instagram unapenda? Instagram Bennyhin_Lubengo. Facebook Bennyhin_Lubengo. Wow, namba ya simu utanipatia mimi peke yangu ndio president. Usipeane namba ya simu. YouTube tu peke yake. YouTube Lin Kasanga. Lin is LYNNE. Kasanga is a double S. Wow. Yeah, Facebook na Instagram the same. Wow. Now together we shall share the grace. Okay. Now may the grace. Acha grace. Anza tukufuate uchague number of grace. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Thank you for watching. God bless you very much. See you next Friday. God bless you. Watu wenye mekuwa behind the scenes, director wangu Ebo Maureen, behind the cameras tuko na pastor anaitwa Claudia kutoka kule Mombasa wa Pwani mwenyewe. Sound amekuwa Baba Farez na
na wengine wengi sana hapa. Alafu pia kuna Nash ameweka hii set, imekuwa vizuri sana, lighting na kila kitu, watu wako wengi sana hapa behind the scenes. God bless you kabisa. Cheerio. Unatazama